I mentioned earlier that the squirrel. Can we get the aircon on here? Is it on? Yes, a bit. 23 is fine, but it just. I'm sure it's over 23 at the moment. You saw. Let me just go back to the details. You saw when we went for lunch, I was busy running squirrel. Okay. And squirrel is. I'd only taken one sample. Okay, I was only running it on one sample. Okay. It is a sample which I've collected from public data. Okay, so but it ran and it produced some outputs. Okay, the different output files. I'm not going to go into the detail of the files right now. Okay. It's one of the output files is this HTML web report. Okay, and it produces the masked. I mentioned the difficult to deal with areas of the genome. Produces the masked genome, but I also added some background data just to put this in context. Okay, so it produces a phylogenetic tree. My sample is this one here, SRR217. Can you see from the back? Is it big enough? This is my sample. Where's my mouse not working? It is moving. Okay. And these are this is clade 2 mpox virus. Okay. What are you doing? Oops. James, I thought you were my friend. Why are you sabotaging me? I don't know where to go back. I thought I wanted to get something to scribble with. Yeah, I think it's. I don't think. What can't you do both at the same time? I don't think you can do both at the same time. No. Return. Okay. Okay. I'm not touching it again. Okay. So we see here the date, 2003. This was. I don't know if people remember, there was a mpox outbreak in USA that was caused by the import of pets from Ghana, the pouched rats. That's this sample here, okay? This is the assumed common ancestor over here. Sorry for touching the screen. The colors of the dots, 1 dot, 1 mutation. If the dot is yellow, it means it is a non-APOBEC mutation. Okay. If the dot is brown, marron, then it is a APOBEC mutation. Now, this part of the side here is the clade 2 that ended up being the global human-to-human transmission. Okay. So you see here, most of the mutations are measured from the common root. Okay, so we see here long mutations from the roots, and we see this part is the introduction into humans repeatedly of clade 2, because we know it's not circulation in humans. It's almost certainly not circulation in humans because most of the mutations compared to the reference are not APOBEC, okay? And this is how you can see, if you've got a sample and you want to know whether what you're looking at is probably part of a human transmission chain, then the new mutations, are they APOBEC or not APOBEC? It's not guaranteed. You can get the APOBEC mutations just by chance, but if they are all showing up like here as APOBEC mutations, then we can see here, and here's our sample over there. Sorry for touching again. We can see here that it is part of this human-to-human transmission chain. The other thing I want to point out, this is a 2022 sample.
our sample was collected, I think, 2023, okay? And we see another 2022, 2018. You see how time is moving basically in this direction, right? Which means that we can look at the length of the branch here to give us some idea as to the sequence quality, okay? Because if we were to see this branch, suddenly it's collected 2023, but maybe it's very long. It's over here. We'll discuss more when we do phylogenetics. It's an indication that there's something wrong with the analysis, because remember we're expecting about 6 mutations per year, human to human transmission, and about 2 mutations per year in the host. So if you've got a collection, date of 2024, but it looks like there's compared to all other known samples, it looks like there's 24 mutations. Okay, that's going to push it over here, and it's going to be an indication that there's something wrong with your analysis. Okay, and normally that analysis, our pipeline shouldn't give us those things. So that's just one the thing. So I just wanted to illustrate that we will look at this more detail when you're running it. But this is the squirrel report, which, as I said, is useful for quality control and so on. Okay. Now, before lunch, I mentioned it might be useful to go through some of the materials in French. Do you want to walk through the slides quickly? Slides. What? I've got the slides on. I must just switch to the right window for the slides. Just hang on. Let me just find the right window. You choose where to go. You can just use left and right arrows here. Oh, not a catch. Just choose which parts you want to go over. Wait, what happened? Oh, look. Why is it showing him up there? Okay, let's just change where it is. The right place, right? Big. Okay. Which one do you think that? I think maybe just go through how Or maybe you just go through the slides, ask if anybody has any question on any of those slides, and that's where you spend. Yeah. Just see where the question is. Ce qu'on va commencer, c'est essayer de répartir les slides du ce matin, slide by slide, et si vous avez des questions sur les slides, vous pouvez discuter certains points. Ok. Amplicon séquencing. Ce que Peter avait expliqué ici, c'est que généralement, lorsqu'on fait de l'amplicon séquencing, on cible certaines zones à séquencer en utilisant des primers. En fonction de la technologie de séquençage, il y a plusieurs primers qui sont utilisés. Et donc, on peut se retrouver, lorsqu'on fait des séquençages, par exemple, des séquences virales, on peut se retrouver avec la contamination humaine, sur un virus. Okay. On peut avoir de l'amplification on peut avoir, lorsqu'on fait du séquençage des échantillons viraux, on peut se retrouver avec du matériel génétique de l'autre, par exemple l'autre humain. Ce qu'il a relevé aussi, c'est que lorsqu'on fait de la culture peut générer des étapes où on a des mutations qui ne sont pas forcément des mutations d'intérêt, qui ne sont pas spécifiques à matériel génétique dont on s'intéresse. Et il y a plusieurs primers qui sont utilisés généralement pour taguer avant de faire du séquençage.
ici, ce qu'il a relevé, je vais à l'essentiel, mais ce qu'il a relevé, c'est que généralement, lorsqu'on fait des études, on utilise des génomes de référence. Et il y a plusieurs, il faut faire attention, il y a plusieurs génomes de référence qui circulent aujourd'hui pour le Mpox. Si vous travaillez par exemple sur le cloud, sur les premières séquences de Mpox que vous utilisez, il peut y avoir des génomes de référence spécifiques pour le premier cloud et sur les séquences qui circulent actuellement, il y a d'autres génomes de référence. Donc, quand vous voulez faire une analyse, il faut bien cibler le génome de référence que vous comptez utiliser. Ici, ce qu'il a relevé aussi, c'est que dans le génome du Mpox, on a des éléments, par exemple, qui peuvent fausser les résultats de nos analyses, surtout les régions répétées. Et pourquoi ça peut fausser? Je vais aller directement à la partie qui m'intéresse. C'est que lorsqu'on a des séquences répétées, quand on veut reconstituer notre génome, qu'on appelle le génome consensus, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ce qui est les sorties du séquençage. Lorsqu'on fait notre séquençage, on va utiliser les sorties du séquençage. Ce sont évidemment des fichiers FASTQ. Et à l'intérieur des fichiers FASTQ, il y a ce qu'on appelle des reads. Et ces reads, on va les aligner sur un génome de référence. Lorsqu'on va les aligner, s'il y a des zones répétées en tandem, l'aligneur, c'est-à-dire l'outil d'alignement qu'on va utiliser, ne saura pas exactement placer chaque zone répétée. Et ça peut être conflictuel pour la mise en place de notre génome de référence. Il ne faut pas oublier que l'objectif principal, lorsque l'analyse qu'on va effectuer, c'est d'essayer de reconstituer ce qu'on appelle le génome consensus. Ici, le génome consensus, en fait, c'est le génome de base qu'on utilise. Et par rapport à ce qu'on a séquencé, on va regarder les mutations qu'on a obtenues et on va les insérer dans notre génome de référence. Et donc, s'il y a des mauvaises mutations, qu'est-ce que ça va faire? Ça va fausser la qualité et puis, disons même la précision de notre génome de référence qu'on va utiliser. Et donc, après cela, il a présenté des situations où il y a des positions où on est confident que, par exemple, ici, à cette position, c'est un rouge, mais on peut se retrouver à des positions où il y a autant de rouge que de jaune. On ne pourra pas décider de ce qui est de notre génome de référence. Donc, on aura tendance à mettre ce qu'on appelle des bazars inconnus. Et tous ces éléments qui ont tendance à fausser, ça peut avoir plusieurs origines. Et l'origine, ça peut être depuis l'environnement des séquençages, depuis la technologie utilisée jusqu'à jusqu'au séquençage en lui-même. Donc, il faut faire attention. Tout ce qu'on va obtenir comme artefact, lorsqu'on aura nos données, on peut corriger certains éléments si on prend certaines dispositions. Donc, tout ce qui est humain, tout ce qui est pas humain, toute autre compagnie, il faut supprimer tout ça. Il faut faire attention à l'environnement de ces passages et autres. Donc, il va passer sur ces quelques aspects. Donc, ça, c'est tout ce qui est alignement et constitution du génome de référence. Et donc, dans le génome de référence, lorsqu'on est confident sur la position de la mutation, il n'y a pas de problème. Ici, c'était du jaune, on a du jaune. Ici, c'était du rouge, on a du rouge. Mais ensuite, comme je l'expliquais, on peut se retrouver dans une position où il y a autant de jaune que de rouge. Dans ce cas, normalement, il y aura des bases inconnues. Et l'autre problème qu'il a soulevé, c'est que lorsqu'on fait le calling de base pour reconstituer notre génome de référence, il faut regarder la question de la profondeur. Quel est, à une position donnée, le nombre de bases qui s'alignent sur la profondeur? Et généralement, dans les analyses effectuées, il y a un minimum de threshold à utiliser. Généralement, pour les analyses courantes, on utilise un threshold de 5. Mais si vous vous retrouvez dans des situations, vous voyez ici, à cette position, on a une profondeur de 4. Donc ici, le calling qui se fera ici, il faut faire très attention parce qu'on n'est pas très confident qu'à cette érosion-là. Ce qu'on a
mis comme base ici, c'est véritablement ce qui devrait être. No, that's the last slide. It's the last slide, yeah. C'est the last slide. Yeah. Donc, en gros, ce que on voudrait dire ici, c'est que dans toute l'analyse, les analyses que nous allons effectuer, il y a notre matériel génétique d'intérêt. Et puis, il y a du matériel génétique qui va provenir de toute la technologie, de la phase de préparation, de la phase de séquençage et de l'environnement même du laboratoire. Et ces éléments-là peuvent introduire des artefacts. Et donc, il faut faire attention lorsqu'on construit nos pipelines. À la fin, avant d'aller à nos assignations de lignées et autres, il faut qu'on ait uniquement notre matériel génétique d'intérêt. Tout ce qui a été ajouté en dessous, en plus, tout ce qui est réapparu comme artefact complémentaire, il faut qu'on trouve un moyen bioinformatique pour nettoyer cela. Par exemple, nettoyer l'humain, nettoyer les primers, les zones faiblement couvertes. Il faut faire attention aux mutations qui apparaissent dans ces zones-là. Et c'est quand on aura passé toutes ces étapes-là qu'on aura un génome qu'on appelle génome consensus, mais il faut vraiment qu'il soit un génome consensuel. Donc, ce sont ces éléments que Peter a voulu relever. Il veut dire que quand on veut faire ce type d'analyse, des analyses bioinformatiques, première chose, il faut choisir le bon génome de référence. Deuxième chose, il faut s'assurer de la qualité de nos données. Et si nos données n'atteignent pas un certain niveau de qualité, il faut nettoyer pour atteindre un niveau acceptable avant d'aller aux analyses. S'il y a des préoccupations, s'il y a des questions sur des points que vous n'avez pas compris, on pourrait partager, discuter ces points-là pour les continuer. Si vous avez des questions, même il faut vous exprimer. Il est préférable qu'on parte d'ici, que vous ayez compris tous les points, qu'il y ait des zones d'ombre et puis retourner avec des zones d'ombre là-bas. Il n'y a pas de questions? C'est bien? Then, if there are no questions, then we can start with making sure that everybody's computers are set up. Right? Perfect. Okay. They're trying to find out about the event outside? I think so. Okay. Where's my helpers? We need to make sure that, just to be clear, That document. okay, give me a minute to just update the main thing I'm pointing out is that when you go to settings and you go to local, this must be checked on everybody's computer. Okay? So let's see who doesn't have that checked. Okay, so let's just see. Can we just start on this side? X. Yep, but we'll have to go first per person. But can I look at Epi2Me? Look at Epi2Me. Yeah, that's the bomb. Let's start. Oh, and sorry, for all of the Windows ones, we should install Microsoft Terminal because we can need it later on to do some other stuff. Yeah, So we can get that from the App Store. yes. Usually it comes. No, but yeah, but the terminal application, because Epi2Me on Windows runs in an Epi2Me. In WSL is effectively a virtual machine system, right? And Epi2Me runs a specific virtual machine called Epi2
you're going to need that terminal access. So, yeah, okay, good. Okay, good. Yeah, okay. So, somebody's probably... Hello? Hi. Yes, sorry, I'm teaching at the moment. Yeah, I told her about the problem, and I don't know, I haven't spoken to her either. I will message her again just now, okay? Okay. Okay. Let's check. So it's messages, yes. So yeah, this is so can we go to yes? Yeah, the old Windows version. I've got that same problem. Yeah, okay. And I'm just trying to see how to fix that because I think the Windows needs an update, but I'm trying to figure out how. Uh, oh, we need to reboot. Can I reboot? Yeah, what? You're not, does he want to? But can I reboot? Let me just double check this. I'll just check the instructions. Because it's in must reboot to install the update. Oh no? Yeah. So this one, I'm trying to do the Windows updates, but it's saying that I must reboot first. I don't know on the other older one. This is also Windows 10, right? Yeah. But you just, I'm going to try and install the latest updates of Windows 10. It's meant to work with that. The other one that's got the same problem. It's still checking for updates. Okay. Okay, and so that's a Mac. Oh. Yes. Davis. Is that a Linux that you're working with over there, or is it the Windows?
So what are you working with there? Is that a Windows or Ubuntu? But why do you want to adjust it? Well, I think this is Windows, right? This is Windows, so I that's think the Windows works. But just change the. yeah. No, but that's what I'm looking at here. Okay, I'll come back to that. Okay. But what I'm looking at here, right, is that Windows is basically using a virtual machine to run everything. Okay. So I think on Linux it uses the whole computer. So I think that's fine. But as long as it says that okay. So then any updates? Okay, but can we just the people who go, can we just make sure that we have to unlock so that I can check that they can do the update? Can I put the software on while you're not going to let me just check. Okay, now then restart Windows update, the Windows update. Okay, so yours is so Docker is not okay, but that's fine. Can you open the shelf for me as well? Just open the shelf, but yeah, the issue is and I'll install Docker for you while you're away. What did this one say? Busy installing. No, this needs Windows update as well. We have to update Windows. Yeah, we have to do. We have to go to Windows update. Is this your? Do you have admin rights? I hope so. We have to. Yeah. Let's see what happens. Okay. I'll install Docker here while you go. Are you going to Epi2Me or are you? Okay. Let me install Docker first. But I can get you. I've got the right app on my phone, but then it's just they're not going to let me about the games. Okay, just give me a minute to do this. You have some cash. Which keyboard is this? With the slash. So now we need to update the Windows first. Update. Okay. Yep. But why? We just rebooted. Just finished the update. Okay. Let's just see, and then on this side. Okay, so great. Okay, so great. But it's still saying it's too old. I'll come back. C'est très ancien. C'est très ancien, on va faire une mise à jour. Mais when you go to update, it says you to reboot. We just rebooted, and it says we must reboot again. I don't understand. But anyway, we deal with the Docker first.
same message again. Yeah. So why? Because we did already reboot. So why do we need to reboot? Is the rebooting fixed? But I'll get back to that. Yeah, so I'm just doing these instructions. Yeah. These are root steps, and they. Yeah. That's just you must keep track of this page. And then this. Now, once that's all done, and then once that's installed, I must add your user. The only thing here is, so this will enable this will install Docker, okay? But your user must also be in the Docker group, okay? Which they say, which is the way they explain. I'm trying to see if they tell you about installing the. No. They don't explain here. You must add your user to Docker group. So you need to log out, log back in. At least I think we're going to need this. Just go check. Did it work? Where's your slash? Slash. Right there. No.
Yeah, but now the user doesn't become a member of the group until you. So if I just close this, if I say groups, I'm still not a member of Docker until I think I need to. Yeah, I have to log out. Can you log out and log back in again? Okay. Okay. Okay, then I'm going to visit this computer so long. But we just did the reboot, didn't we? Okay, let's try and reboot again.